Welcome to Auto Resolve. In this guide, I will show you how to fix the Valorant Vanguard error when 57. Fix 1. Restart Riot Vanguard Service Step 1. Press Windows plus R. Type Services. MSC. Press Enter. Step 2. Find VGC. Step 3. Right. Click VGC Start. Step 4. Set Startup Type to Automatic. Fix 2. Enable Secure Boot. UEFI. Step 1. Restart PC. Enter BIOS. UEFI. Step 2. Go to Boot or Security. Step 3. Enable Secure Boot. Step 4. Save changes and restart. Fix 3. Enable TPM2. 0. Step 1. Press Windows plus R. Type TPM. MSC. Press Enter. Step 2. If TPM is off, restart and enter BIOS. Step 3. Enable TPM2. 0. Intel PTT MD FTPM. Step 4. Save and reboot. Fix 4. Reinstall Riot Vanguard. Step 1. Press Windows plus R. Type Appvis. CPL. Press Enter. Step 2. Uninstall Riot Vanguard. Step 3. Restart PC. Step 4. Open Valorant to reinstall Vanguard automatically. Step 5. Restart again.